Ein Stern in einer fernen Galaxie hat sich sechsmal selbst zerstört und existiert noch immer. Dieses kosmische Rätsel stellt alles in Frage, was Astronomen über das endmaßreiche Stern zu wissen glaubten. Bis zum Ende dieser Geschichte wirst du erfahren, warum dieser einzelne Stern die Grenzen unseres gesamten physikalischen Verständnisses sprengt. Why kann ein Himmelskörper immer wieder explodieren, ohne jemals vollständig zu vergehen? Was wäre, wenn das Universum uns zeigt, dass seine Gesetze viel seltsamer sind, als wir dachten? Die erste Entdeckung dieses rätselhaften Objekts begann im Jahr 2014 mit einem Routinemäßigen Blick des Pan-Stars-Teleskops auf Hawaii. Dieses Observatorium durchsucht den Himmel systematisch nach wesentlichen Ereignissen, nach Sternen, die plötzlich heller werden oder verschwinden. Als die Daten auf den Bildschirmen der Astronomen auftauchten, zeigt sich ein scheinbar jugendlicher roter Riese in einer etwa 500 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Doch dann geschah etwas Seltsames. Der Stern wird mit einem Mal ein vielfaches heller ein typisch Signator einer Supernova-Explosion. Die Forscher notierten das Ereignis, ordneten es ein und gingen zur nächsten Beobachtung über. Doch als sie Monate später die gleiche Himmelsregion erneut untersuchten, trauten sie ihren Augen nicht. Der Stern war immer noch da, und war wieder heller geworden. Nicht nur ein bisschen, sondern mit derselben gewaltigen Energie wie zuvor. Die erste Reaktion im Team war Verwirrung. Man überprüft die Instrument, sucht nach Fehlern in der Kalibrierung, nach Spiegelfehlern oder Softwarepannen. Doch alle Systeme arbeiteten einwandfrei, was sie sahen war echt ein Stern, der explodiert und überlebt, dann erneut explodiert und erneut überlebt. In den folgenden Jahren wiederholt sich dieses Muster sechsmal. Jedes Mal flammt der Rot Riese auf wie ein letztes Aufbäumen, dann wieder in seine ursprüngliche Leuchtkraft zurückzufallen. Die Astronomen standen vor einem Rätsel, das alle bekannten Modelle sprengt. Was konnte einen Stern dazu bringen, immer wieder aufzuflammen, ohne jemals vollständig zu vergehen? Die Antwort, so vermuteten sie bald, muss in einer naisuver gesehenen Art von Himmelskörper liegen etwas, das die Grenzen zwischen Leben und Kosmosscheme tot vollkommen neu definiert. Es begann mit einem vermeintlich jugendlichen Ereignis im Jahr 2014. Das Pan-Stars-Teleskop auf Hawaii, das den Himmel systematisch nach wesentlichen Objekten absucht, entdeckt einen plötzlichen Helligkeitsausbruch eines roten Riesen in einer etwa 500 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Die Astronomen ordneten das Signal routinemäßig als ein sogenannte Supernova eine Explosion, wie sie am Ende des Lebens eines maßreichen Sterns auftritt. Solche Ereignisse werden täglich registriert, katalogisiert und dann zur weiteren Analyse und spezialisiert Observatorien weitergeleitet. Der Ausbruch passt perfekt in das bekannte Raster, ein schneller Helligkeitsanstieg, gefolgt von einem allmählichen Verblassen. Die Forscher notierten die Daten, hinterlegten sie in der Datenbank und widmeten sich anderen Projekten. Nichts deutet damals auf eine Besonderheit hin. Der Stern schien seinen natürlichen Tod gefunden zu haben. Doch als die Wissenschaftler Monate später die gleiche Himmelsregion erneut untersuchten, fiel ihnen etwas Merkwürdiges auf. Der Rote Riese war immer noch vorhanden, nicht nur das, seine Helligkeit war erneut angestiegen, und zwar mit derselben Wucht wie bei der ersten Explosion. Die erste Reaktion im Team war unglaublich. Man überprüft die Messungen, sucht nach Instrumentenfehlern oder Verwechslungen mit einem anderen Objekt. Aber alle Kontrollen bestätigten, es war derselbe Stern,
und hat sich nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal selbst zerstört, ohne zu verschwinden. Dies anomalie warf ein völlig neues Licht auf das, was die Astronomen zuvor ein Routinebeobachtung gehalten hatten. Die erste Explosion war nicht das Entschlüssen sei war nur der Auftakt zu einem Rätsel, das die Wissenschaftler vor eine ungehende Herausforderung stellt. Die Entdeckung warf mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Nachdem die ersten beiden Helligkeitsbruch registriert waren, richteten die Astronomen alle verfügbaren Teleskope auf dieses ein Objekt. Das Hubble-Weltraumteleskop, das Very Large Telescope in Chile und das Keck Observatorium auf Hawaii wurden in den folgenden Monaten immer wieder auf die scheinbar harmlose Galaxie ausgerichtet. Jede neue Beobachtung sollte Klarheit bringen, doch stattdessen vertieft sich das Rätsel. Der Stern zeigt kein Anzeichen einer vollständigen Zerstörung. Seine Spektren, also die Lichtsignaturen, die Aufschluss über seine chemische Zusammensetzung geben, blieben stabil. Schien ganz normal weiterzuleben, als wäre nie etwas geschehen. Die Wissenschaftler gerierten in eine Phase intensiver Diskussionen. In Arbeitsgruppen und Konferenzen wurden alle möglichen Erklärungen durchgespielt. War es möglich, dass der Stern von einem unsichtbaren Begleiter immer wieder neu entzündet wird? Oder handelt es sich eine extrem seltene Form eines Pulsationsprozesses, bei dem die äußeren Skizzen des Sterns periodisch abgestoßen werden? Keine dieser Theorien passt jedoch zu den Beobachtungsdaten. Die Helligkeitsbruch waren zu energiereich, zu schnell und zu regelmäßig. Es fehlt ein Mechanismus, der sie erklären kann. Die Stimmung in der Fachwelt wandelt sich langsam von Skepsis zu echter Faszination. Dieser Stern war kein Fehler der Instrument, war kein Datenrauschen. War ein Phänomen, das alle bisherigen Modelle herausfordert und den Blick der Astronomen auf das Universum für immerwährenden sollte. Die dritte Explosion ereinigt sich etwa ein Jahr nach der zweiten. Die Astronomen hatten sich gerät daran gewöhnt, dass dieser Stern ein seltsames, aber vielleicht erklärbares Doppelerinnis zeigt. Doch als die Helligkeit erneut anstieg, diesmal mit fast identischer Stärke, begann das Team, die eigenen Aufzeichnungen zu bezweifeln. Die Daten waren klar, der Rotreis flackert wieder auf, seine Lichtkurve, also die grafische Darstellung seiner Helligkeit über die Zeit, zeigt exakt das gleiche Muster wie bei den ersten beiden Ausbrüchen. Ein steller Anstieg, ein kurzes Plateau, dann ein allmähliches Abklingen. Die Spektren jedoch offenbarten ein fein, aber bedeutungsvolle Veränderung. In den chemischen Signaturen tauchten Spuren von Elementen auf, die bei den vorherigen Explosionen nicht zu sehen waren, leicht Hinweis auf Helium in einer ungewöhnlichen Anregungsstufe. Für die Forscher bedeutet dies, der Stern erlebt nicht einfach dieselbe Explosion immer wieder. Irgendetwas in seinem Inneren verändert sich von Mal zu Mal. Die Explosion folgt nach weiteren Monaten. Diesmal war der Helligkeitsbruch sogar noch etwas stärker als die vorherigen. Die Lichtkurve zeigt einen schärferen Gipfel, als würde der Stern mit jeder Zerstörung ein wenig mehr Energie freisetzen. Die Spektren weisen nun deutlich Linien von ionisiertem Kohlenstoff auf, ein Zeichen dafür, dass tiefe Skizzen des Sterns an die Oberfläche gelangten und in die Explosion einbezogen wurden. Die Astronomen begannen, ihr Modell zu überarbeiten. Vielleicht so spekulierten sie, handelt es sich einen Stern, der in extrem schnellen Pulsen sein äußere Hüll abwirft, ähnlich wie ein Leuchtfeuer, das immer wieder aufflammt, bevor es erlischt. Doch diese Theorie scheitert an der schieren Energie der Ausbrüche. Jede einzelne Explosion setzt genug Energie frei, einen normalen Stern vollständig zu zerreißen.
Das der Rot Reis nach der Explosion wieder in sein ursprünglich ruhige Luchtkraft zurückfiel, widerspricht jeder physikalischen Vorhersage. Die fünfte Explosion kam nach nur 6 Monaten. Die Pores war kürzer als die Suve. Das Spektrum zeigt nun stark Linien von verbranntem Sauerstoff und Magnesium-Element, die in den heißen Kernen massereicher Stern entstehen. Die Forscher interpretierten dies als Hinweis darauf, dass die Explosionen nicht nur die Oberfläche betreffen, sondern bis in die Kernregionen des Sterns vordringen. Der Rot Reis schien sich von innen heraus immer wieder neu zu entzünden, wie ein Flamme, die immer wieder von der Gluthör aufflammt. Doch das widerspricht dem grundlegenden Prinzip der Sternentwicklung. Ein Kern, der einmal seine Fusionsreserven verbraucht hat, sollte kollabieren, nicht immer wieder von neuem zünden. Die sechste Explosion schließlich brach nur 4 Monate nach der fünften. Sie war die hellste von allen, heller als die widerspricht Supernova dieses Typs. Die Lichtkurve erreicht einen neuen Rekordwert, und die Spektren zeigten ein Fühl von schweren Elementen, die normalerweise erst in den letzten Sekunden eines Sternenlebens entstehen. Die Astronomen registrierten dies Daten mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Ratlosigkeit, 6 Explosionen, 6 Überlebensakt. Der Stern hat sich nicht nur 6-mal selbst zerstört, sondern mit jeder Explosion mehr von seinem Inneren preisgegeben. Die Intervalle wurden kürzer, die Energie stieg, die chemischen Fingerabdruck wurden komplexer. Statt das Rätsel zu lösen, hatten die Beobachtungen es nur vertieft. Ein Frage drängt sich unweigerlich auf, wie viel mehr kann ein Stern sterben, bevor endgültig vergeht? Die Antwort schien noch in weiter Fern zu liegen. Dieser Rot Reis trägt den Katalogcode IPT14 HLS. Astronomen haben ihn genau unter die Lupe genommen, seit 2014 zum ersten Mal aufflammt. Befindet sich in einer Spiralgalaxie, die etwa 500 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Diese Galaxie ist relativ unscheinbar, ein typischer Vertreter ihrer Art. Der Stern selbst ist ein sogenannter roter Uberiss, ein Stadium, das massiv Stern durchlaufen, wenn sie ihren Wasserstoffvorrat im Kern weitgehend verbraucht haben. Sein Mass wird auf mindestens 50 Sonnenmassen geschätzt, möglicherweise sogar deutlich mehr. Das macht ihn zu einem extrem massereichen Exemplar, weit jenseits der Grenze, ab der Stern normalerweise als Supernova in den. Vor den ersten Explosionen gab es keine besonderen Auffälligkeiten. Langzeitbeobachtungen, die bis in die 1950er Jahre zurückreichen, zeigen einen ruhigen, gleichmäßig leuchtenden Stern. Kein Helligkeitsschwankungen, kein ungewöhnlichen Spektren. Schien ein völlig normaler Vertreter seiner Art zu sein. Genau dies Banalität macht das Rätsel so tiefgreifend. Ein Stern, der jahrzehntelang in aller Stille lebt, beginnt plötzlich, sich 6-mal hinterhin, und selbst zu zerstören, ohne zu verschwinden. Was in seinem Inneren die Explosionen antreibt, bleibt bis heute eins der bis gehüteten Geheimnisse des Kosmos. Es ist wichtig zu verstehen, warum dieses Verhalten so absolut unmöglich erscheint. Ein roter Uberiss mit einer Masse von über 50 Sonnenmassen folgt normalerweise einem sehr klaren und unausweichlichen Pfad. Sein Leben ist ein ständiger Kampf gegen die eigene Schwerkraft. Im Kern des Sterns verschmelzen Wasserstoffatome zu Helium und setzen dabei enorm Energie frei. Dieser nach außen gerichtete Druck hält der nach innen gerichteten Schwerkraft die Waage. Doch dieser Brennstoff ist endlich. Sobald der Wasserstoff im Kern aufgebraucht ist, sieht sich der Kern zusammen und wird noch heißer. Nun beginnt die Fusion von Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Dieser Prozess wiederholt sich in immer kürzeren Abständen mit immer schwereren Elementen.
Schließlich entsteht im Kern ein Eisenkern. Eisen ist der in Punkt der Fusionskette. Die Fusion von Eisen zu noch schwereren Elementen würde keine Energie freisetzen, sondern Energie verbrechen. In diesem Augenblick verliert der Stern den letzten Halt. Der Druck im Kern bricht schlagartig zusammen. Die Schwerkraft gewinnt die Oberhand. Der Kern kollabiert in Sekundenbruchteilen zu einer extrem dichten Kugel. Die äußeren Skizzen des Sterns stoßen nach innen, prallen auf diesen kompakten Kern und werden in einer Joule-Teigenske Quelle nach außen geschleudert. Das ist ein Kernkollaps-Supernova. Der Vorgang ist ungültig. Der Stern existiert als solcher nicht mehr. Übrig bleibt entweder ein Neutronenstern, ein Objekt mit der Masse der Sonne auf ein Stadtgröße komprimiert, oder ein schwarzes Loch, ein Region, aus der nicht einmal Licht entkommen kann. Es gibt kein Zurück, kein Zweite Chance, kein sechste Explosion. Dieser Prozess ist einer der am besten verstandenen in der Astrophysik. Tausend solcher Uranus wurden beobachtet und ihre Signaturen stimmen präzise mit den theoretischen Modellen überein. Dieser Ein Stern jedoch bricht mit jeder einzelnen dieser fundamentalen Regeln. Sollte nach der ersten Explosion entweder als Neutronenstern oder als schwarzes Loch in den. Stattdessen lebt weiter, pulsiert, explodiert erneut. Es ist, als würde ein Gebiet einstürzen und sich dann wieder aus den Trümmern zusammensetzen, nur wenige Monate später erneut einzustürzen. Die gesamt etablierte Physik der Sternentwicklung bietet keine Erklärung für dieses Verhalten. Die Astronomen mussten sich daher etwas einfallen lassen. Ein new Kategorie von Himmelsereignissen, eine Theorie, die so unordentlich ist, dass sie viel Kollegen zunächst für unmöglich hielten. Weit gelingt es einem Stern immer wieder von den Toten zurückzukehren. Dies Frage treibt die Astronomen seit der sechsten Explosion Die Antwort, falls es ein gibt, muss in einem vollkommen neuen physikalischen Mechanismus liegen. Ein Mechanismus, der es einem Himmelskörper erlaubt, gigantisch Mengen an Masse und Energie auszustoßen, und die Innenstruktur so zu erschüttern, dass sie vollständig kollabiert. Stell dir vor, du zündest ein Springladung in einem Haus. Das Gebiet explodiert, die Wände stürzen ein, das Dach fällt herab. Doch dann, nach einigen Monaten, steht das Haus wieder da. Die Mauern sind intakt, die Fenster sind ganz, und im Keller brennt bereits das Netzfeuer, bereit für eine Erneuert-Explosion. Genau das scheint mit diesem Stern zu geschehen. Die äußeren Skizzen werden mit Joule-Tigerwatt weggeschleudert. Die Helligkeit steigt auf das Millionenfach der Sonne an. Doch irgendet was im Inneren hält stand, bleibt stabil genug, nach dem Ausbruch wieder zur Ruhe zu kommen und sich neu zu organisieren. Die naheliegendste Erklärung aus der klassischen Astrophysik versagt hier. Ein normaler Kernkollaps ist, wie bereits gesehen, ein einmaliger und ungültiger Vorgang. Wenn der Eisenkern entsteht, gibt es keinen Weg zurück. Also muss das, was in IPT14 HLS geschieht, etwas völlig anders sein. Eine Theorie, die in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, ist die sogenannte Paarinstabilität. Dieses Modell beschreibt ein extremes Szenario für Stern mit besonders hoher Masse, jenseits von etwa 100 Sonnenmassen. In einem solchen Stern erreichen die Temperaturen im Kernwert, bei denen Gammastrahlung spontan in Paar von Elektronen und Positronen zerfallen kann. Dieser Prozess entzieht dem Kern schlagartig Druck, weil die Strahlung, die den Stern normalerweise gegen die Schwerkraft stützt, in Teilchen umgewandelt wird, die weniger Druck ausüben. Der Kern beginnt zu kollabieren, die Temperaturen steigen rasant an. In diesem kritischen Moment wird die Fusion von Sauerstoff zu schwereren Elementen so heftig,
das sei den Kollaps nicht nur stoppt, sondern umkehrt. Ein Dualteig-Explosion schludert die äußeren Schichten des Sterns ins All. Doch der Kern selbst überlebt, bleibt als kompakt heißes Objekt zurück, das sich allmählich erholt, new Energie aus den tieferen Reserven schöpft und später erneut in dies Instabilität geraten kann. Die Theorie sagt voraus, dass sich dieser Zyklus mehrfach wiederholen kann, bevor der Stern endgültig in einer noch größeren Explosion zerrissen wird oder direkt zu einem schwarzen Loch kollabiert. Genau dieses Muster zeigt IPT14 HLS, eine Serie von immer stärkeren Ausbrüchen mit kürzer werdenden Abständen, die gemessenen Spektren, die mit jeder Explosion schwerer Element zeigen, passen perfekt zu diesem Szenario. Es ist, als würde der Stern bei jedem Ausbruch ein tiefer Schicht seines Inneren freilegen, wie bei einer Zwiebel, die man Schäl für Schäl abträgt. Allerdings gibt es ein Problem. Die Pulsationspaarinstabilität wird bisher nur für extrem massereich Stern vorhergesagt, solch mit mehr als 100 Sonnenmassen. IPT14 HLS wird auf 50 bis 80 Sonnenmassen geschätzt. Das liegt unterhalb der theoretischen Grenze für diesen Mechanismus. Außerdem zeigen die Beobachtungen, dass die Ausbrüche dieses Sterns deutlich länger dauern, als die Modelle für diese Instabilität vorhersagen. Die Lichtkurven sind gestreckter, die Explosionen halten über Wochen an, statt nur über Tage. Die Theorie passt also nicht perfekt, sie ist eine Annäherung, eine Arbeitshypothese. Vielleicht gibt es andere Mechanismen, die wir noch nicht kennen. Vielleicht verbirgt sich in den Daten ein Hinweis auf ein völlig neue Art von Sternenlebenszyklus. Eins ist sicher, der Stern hat uns gezeigt, dass die Nate Möglichkeiten bereithält, die uns sehr kuchensten Theorien sprengen, und die nicht Fragilität, ob dieses Phänomen eine einmalige Anomalie ist oder ob es im Universum viel solcher Sterne gibt, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Mehrere Teleskope beobachteten den Stern gleichzeitig in verschiedenen Wellenlängen. Diese Beobachtungen enthüllt ein anderer Set des Geschehens und liefert Puzzlestück, die zusammen ein komplexes Bild ergeben, als es allein im sichtbaren Licht möglich gewesen wäre. Die ersten Signale kämen natürlich aus dem optischen Bereich. Das Pan-Stars-Teleskop und später das Hubble-Weltraumteleskop zeichneten die Helligkeitsschwankungen im sichtbaren Licht auf. Dies Daten zeigten die Stellaren Anstieg und die allmählichen Abfälle bei jeder Explosion. Die optischen Spektren variierten die chemisch Zusammensetzung der ausgestoßenen Materie, Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff, Sauerstoff als Element, die darauf hinweisen, dass die Explosion tief in den Stern hineinreicht. Doch das sichtbare Licht erhält nur einen Teil der Geschichte, denn während die optischen Teleskope die Helligkeit der Explosionen messen, blieben andere Phänomene verborgen. Röntgenteleskop wie das Chandra-Observatorium der NASA errichteten ihre empfindlichen Detektoren ebenfalls auf die Region. Sie suchten nach hochenergetischer Strahlung, die entsteht, wenn extrem heiß Gas aufeinandertreffen. Was sie fanden, war überraschend. Nach jeder Explosion zeigt sich ein kurzlebig, aber intensiv Röntgenquell. Die Signale stammten von Skockwellen, die mit einer Geschwindigkeit von mehreren 1000 Kilometern pro Sekunde durch das ausgestoßene Material rasten. Die Röntgenstrahlung variiert den Astronomen, dass die Explosionen nicht nur die Äußerhülle des Sterns abwerfen, sondern dass dabei Temperaturen von mehreren Millionen Grad erreicht werden. Genau solche Temperaturen sind nötig, schwere Elemente zu erzeugen. Die Röntgenbeobachtungen bestätigten also, dass in den Tiefen dieser Ausbrüche tatsächlich Confusionsprozesse abliefen, die normalerweise nur im Inneren eines Sterns stattfinden.
Parallel dazu untersuchen Infrarotteleskop wie das Spitze-Weltraumteleskop das gleiche Objekt. Im infraroten Bereich des Spektrums kann man Licht sehen, das von kühleren Objekten ausgestrahlt wird. Staub und Gas, das bei einer Explosion ins All geschleudert wird, glüht oft nur noch schwach im sichtbaren Bereich, sendet aber stark Infrarotsignal aus. Die Infrarotdaten zeigten, dass sich den Stern herum ein expandierend Hohl aus Staub und kaltem Gas bildet. Dies Hohl wuchs nach jeder Explosion weiter an. Die Astronomen konnten aus der Größe dieser Hohl die Geschwindigkeit des ausgestoßenen Materials berechnen. Sie stellten fest, dass die Explosionen nicht alle gleich waren. Manche stießen schnelleres Material aus als andere. Die Infrarotbeobachtungen geben auch Aufschluss über die Menge der ausgestoßenen Materie. Insgesamt hat der Stern bei den 6 Ausbrüchen mehrere Sonnenmassen ins All geschleudert. Ein enorm Menge, die normalerweise das ein Sterns bedeutet hat. Schließlich kämen die Radioteleskope ins Spiel. Das Very Large Array in New Mexico und andere Radioteleskope auf der ganzen Welt lauschten auf Radiowellen aus der Region. Radioemission entsteht, wenn Gelatine-Teilchen, wie Elektronen, mit hoher Geschwindigkeit durch Magnetfelder fliegen. In diesem Fall stammt die Radiostrahlung von den Schockwellen, die das ausgestoßene Material auf seine Reise durch das interstellare Medium erzeugt. Die Radiosignale waren besonders stark, weil die ausgestoßene Materie mit hoher Geschwindigkeit auf Dunes Gas zwischen den Sternen traf. Das Radioleuchten hielt über Wochen und Monate an, anders als die schnellen optischen Ausbrüche. Es zeigt, dass der Stern auch lange nach einer Explosion noch immer aktiv war und Material in seine Umgebung pumpt. Die Radiobeobachtungen lieferten zudem einen entscheidenden Hinweis, die Signale waren nicht gleichmäßig. Sie zeigten Schwankungen, die auf eine unregelmäßige Verteilung der ausgestoßenen Materie hindeuteten. Der Stern stieß nicht einfach ein gleichmäßiges Kugel aus Gas ab, sondern anscheinend klumpige, asymmetrische Wolken. Das passt zu der Idee, dass die Explosionen nicht symmetrisch abliefen, sondern dass bestimmte Regionen des Sterns bevorzugt ausbrechen. Das Zusammenspiel all dieser Wellenlängen ergab eine Konsistenz, aber immer noch rätselhaftes Bild. Jede Explosion begann mit einem plötzlichen optischen Auflackern, gefolgt von einem Anstieg der Röntgenstrahlung, während sich die Infrarothuhl weiter ausdehnt und das Radioleuchten anhielt. Die verschiedenen Signale waren zeitlich versetzt, aber miteinander verbunden. Die optischen Daten zeigten den Moment der Explosion selbst. Die Röntgendaten variierten, was unmittelbar danach im Inneren der ausgestoßenen Hohl geschah. Die Infrarotdaten zeigten die Spuren der ausgestoßenen Materie über Monate hinweg. Und die Radiodaten lieferten Einblick in die Wechselwirkung dieser Materie mit der Umgebung, noch lange nachdem das optisch Licht verblasst war. Dies Fool an Beobachtungen ließ keinen Zweifel daran, dass der Stern tatsächlich 6-mal explodiert war. Jede well bestätigt die andere, und dennoch blieb die zentrale Frage offen, warum überlebt Die Antwort darauf muss in den inneren Abläufen des Sterns liegen. Und gen auch dorthin richtet sich nun die ganz Aufmerksamkeit der Astronomen. Die Lichtkurven dieses Sterns ursächlichen ein ganz eigen Geschichte ein, die in keinem Lehrbuch der Astrophysik steht. Jede der 6 Explosionen hinterließ ein Curve, die Astronomen vor ein tiefes Rätsel stellt. Wenn du ein normal Supernova beobachtest, siehst du in der Regel einen steilen Anstieg der Helligkeit innerhalb weniger Tage, gefolgt von einem allmählichen, gleichmäßigen Abfall über Wochen oder Monate. Die Form dieser Curve wird hauptsächlich durch den radioaktiven Zerfall von Nickel bestimmt, das bei der Explosion entsteht. Dieser Zerfall liefert die Energie, die das ausgestoßene Material zum Leuchten bringt, und die Curve folgt einem vorhersagbaren Muster.
Bei IPTF 14 HLS jedoch sieht alles anders aus. Die Lichtkurven jeder einzelnen Explosion zeigen ein Ausbrüchsplateau, ein Phase, in der die Helligkeit über Tage hinweg nahezu konstant bleibt, bevor sie langsam zu sinken beginnt. Solche Plateaus kennt man von bestimmten Supernova-Typen, etwa von Type IIP, bei denen ein dick Wasserstoff die Strahlung einfängt und versurget wieder abgibt. Doch die Plateaus dieses Sterns sind viel zu lang und zu flach. Sie halten länger an, als jeder Wasserstoff erklären könnt, und sie zeigen kaum die typischen Schwankungen, die durch die Veränderungen in der Hülle entstehen. Noch auffälliger sind die sekundären Gipfel. Nach dem ersten Helligkeitsmaximum und dem anschließenden Abfall steigt die Helligkeit bei mehreren Explosionen noch einmal deutlich und manchmal sogar auf fast denselben Wert wie beim ersten Gipfel. Das ist höchst ungewöhnlich. Bei normalen Supernova gibt es höchstens Schwachsweitmaxima, die durch die Vermischung von radioaktivem Material entstehen. Höhere jedoch sind die zweiten Gipfel so stark, als würde nach der ersten Explosion ein zweit unabhängige Energiequelle gesundet. Die Dauer der gesamten Lichtkurve ist ein weiterer Hinweis. Während ein typisch Supernova nach etwa 100 Tagen auf die Hälfte ihrer maximalen Helligkeit abgefallen ist, dauert es bei diesem Stern jedes Mal mehr als 200 Tage, bis das Licht wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückkehrt. In einem Fall zog sich der Abfall sogar über fast 300 Tage hin. Das ist nicht einfach eine Versurgerung durch ein dicht Hülle. Das deutet darauf hin, dass die Energiequelle, die das Lichtchen speist, über einen sehr langen Zeitraum hinweg aktiv bleibt. Was könnte das sein? Eine Möglichkeit ist, dass der Überlebenskern des Sterns noch im Fusionsprozess unterhält, die kontinuierlich Energie freisetzen. Statt eines einzigen gewaltigen Ausbruchs, der alles auf einmal verbraucht, scheint der Kern immer wieder nachzuliefern, wie ein Ofen, der langsam glimmt, anstatt in einer einzigen Stichflamme zu erlöschen. Die Abweichungen der Lichtkurven von allen bekannten Supernova-Typen sind so deutlich, dass sie ein völlig neues Kapitel aufschlagen. Jede Kurve gleicht der anderen in ihren grundlegenden Merkmalen, und dennoch gibt es fein Unterschied. Die Plateaus werden mit jeder Explosion etwas kürzer, die zweiten Gipfel treten früher auf, und die Abfallphase wirft stiller. Es ist, als würde der Stern mit jedem Ausbruch lernen, effizienter zu explodieren, als würde sich selbst optimieren. Dies Muster sind der Schlüssel zu der Frage, welcher Mechanismus hier am Werk ist. Sie zeigen, dass es sich nicht einen Zufall handelt, sondern einen wiederholbaren Prozess. Der klaren Regeln folgt nur eben nicht den Regeln, die wir bisher kannten. Die Lichtkurven sind die für Subdruck 1 unbekannten Mechanismus 1, der die Grenzen zwischen Leben und Tod im Kosmos auf eine Weise neu definiert, die Astronomen noch lange beschäftigen wird. Die Pulsations Paarinstabilität könnte das Geheimnis dieses Sterns liefern. Dieses theoretische Modell beschreibt ein extremes Szenario für die massereichsten Stern im Universum, solch mit mehr als 100 Sonnenmassen. In ihrem Kern erreichen die Temperaturen Wert, bei denen energiereich Gammastrahlung in Paar von Elektronen und ihren Antiteilchen, den Positronen, zerfällt. Dieser Prozess entzieht dem Kern schlagartig den Druck, der gegen die Schwerkraft stützt. Der Kern beginnt zu kollabieren und die Temperatur steigt rasant an. Doch genau in diesem kritischen Moment zündet ein gewaltige Fusionsreaktion von Sauerstoff zu schwereren Elementen, die so heftig ist, dass sie den Kollaps nicht nur stoppt, sondern umkehrt. Eine Explosion schleudert die äußeren Skizzen des Sterns ins All, während der Kern selbst überlebt. Bleibt als kompaktes, heißes Objekt zurück, das sich allmählich erholt,
nu Energie aus tieferen Reserven schöpft und später ernut in dies Instabilität geraten kann. Die Theorie sagt voraus, dass sich dieser Zyklus mehrfach wiederholen kann, bevor der Stern endgültig in einer noch größeren Explosion zerrissen wird oder direkt zu einem schwarzen Loch kollabiert. Genau dieses Muster zeigt IPT14 HLS. Die sechs Ausbrüche werden mit jeder Wiederholung heller, die Intervall werden kürzer, und die Spektren zeigten mit jeder Explosion schwerer Element als würde der Stern bei jedem Ausbruch ein tiefer Schicht seines Inneren freilegen. Allerdings gibt es einen Haken. Die Pulsations Paarinstabilität wird bisher nur für extrem massereich Stern vorhergesagt, solch mit mehr als 100 Sonnenmassen. IPT14 HLS wird auf 50 bis 80 Sonnenmassen geschätzt. Das liegt unterhalb der theoretischen Grenze für diesen Mechanismus. Außerdem dauern die Ausbrüche dieses Sterns deutlich länger als die Modelle vorhersagen. Die Theorie passt also nicht perfekt. Sie ist eine Annäherung, eine Arbeitshypothese, die viel beobachtete Details erklärt, aber nicht alle. Vielleicht gibt es andere Mechanismen, die wir noch nicht kennen. Vielleicht verbirgt sich in den Daten ein Hinweis auf ein völlig neue Art von Sternenlebenszyklus. Eins ist sicher, der Stern hat uns gezeigt, dass die nette Möglichkeiten bereithält, die an sehr kunsten Theorien sprengen. Und die nächste Frage lautet, ob dieses Phänomen eine einmalige Anomalie ist oder ob es im Universum viel solcher Sterne gibt, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Doch es gibt eine noch ungewöhnliche Theorie, die tief in das Innerste der Materie blickt. Sie stammt aus dem Grenzbereich zwischen Teilchenphysik und Astrophysik und könnte erklären, warum ein Stern immer wieder von innen heraus explodiert, ohne zu vergehen. Die Idee dreht sich einen extremen Sast an der Kernmaterie, der normalerweise nur in Neutronensternen vorkommt oder in den ersten Sekundenbruchteilen des Universums. Wenn ein massereicher Stern seinen Kern so stark komprimiert, dass nicht einmal mehr Atomkerne bestehen bleiben, so fallen Protonen und Neutronen in einer winzigen Bestandteil die Quarks. Diese Quarks können sich unter bestimmten Bedingungen zu einer neuen, exotischen Form der Materie verbinden, der sogenannten seltsamen Quark-Materie. Dieser Phasenübergang, ähnlich wie wenn Wasser zu Eis gefriert oder Dampf kondensiert, setzt auf einmal eine enorme Menge Energie frei. Auch diese Energie könnte die Explosionen antreiben, die wir bei IPT14 HLS beobachten. In diesem Szenario geschieht Folgendes: der Kern des Sterns beginnt zu kollabieren, doch statt sofort in ein schwarzes Loch zu stürzen, erreicht ein Dicht, bei der die Quarks im Inneren der Neutronen und Protonen freigesetzt werden. Sie bilden ein dicht flüssige Masse aus seltsamen Quarks. Dieser Prozess verbraucht Energie, aber setzt auch die vorher im Kern gebenden Gravitationsenergie schlagartig frei. Die Folge ist eine Joule-Explosion, die äußeren Schichten des Sterns wegbläst. Doch der Kern selbst überlebt. Besteht nun aus einem stabilen, kompakten Klumpen seltsamer Quarkmaterie, der weiter existiert. Im Lauf der Zeit kann dieser Kern jedoch erneut instabil werden. Vielleicht erreicht ein kritisches Maß, vielleicht verändert der Druck im Inneren des Sterns die Bedingungen und ein zweiter Phasenübergang findet statt. Wieder werden Quarks freigesetzt, wieder wird Energie frei, wieder explodiert der Stern. Dieser Zyklus könnte sich mehrmals wiederholen, solange der Kern noch genügend Materie aus den tieferen Schichten nachzieht. Das Modell der Quark-Nova ist noch spekulativ, aber es passt auffällig gut zu einigen Beobachtungen. Die diskreten, immer heller werdenden Ausbrüche könnten auch die Signaturen solcher Phasenübergänge sein.
Die Spektren, die schwer Elementzeichen wurden erklären, warum bei jeder Explosion mehr vom Inneren des Sterns freigelegt wird, und wo allem, der Kern überlebt jedes Mal, weil seltsam Quark-Materie eine extrem stabile Form der Materie ist. Sie wird nicht weiter zerfallen, sondern bleibt als dichter, heißer Rest zurück, bereit für den nächsten Ausbruch. Diese Theorie stellt die Vorstellung von einem einmaligen Sternentod komplett in Frage. Sie eröffnet die Möglichkeit, dass Stern YIPT14 HLS kein Ausnahme sind, sondern ein wirklich neues Kapitel in der Geschichte des Kosmos aufschlagen. Vielleicht gibt es noch viel solcher Objekte verborgen in den Tiefen des Alls, die darauf warten, mit empfindlicheren Instrumenten entdeckt zu werden. Die Quark-Nova ist ein Gedankenexperiment, das die Grenzen unseres physikalischen Verständnisses aufzeigt, und sie erinnert uns daran, dass die Natur immer noch Überraschungen bereithält, die unsere kühnsten Theorien sprengen können. Ein Verlag an der Erklärung setzt nicht am Kern, sondern an der Oberfläche an. Vielleicht liegt das Geheimnis dieses Sterns gar nicht in exotischer Quark-Materie oder in stabilen Parbeldungen, sondern in etwas viel alltäglicherem und dennoch genosso rätselhaftem, einem Tanz zwischen zwei Sternen. Stell dir vor, dieser Routinebeobachtung hat einen unsichtbaren Begleiter, einen kleineren, dichteren Stern, der in einer engen Umlaufbahn umkreist. Ein solches Doppelsternsystem ist im Universum weit verbreitet. Viele Sterne verbringen ihr Leben zu zweit, und ihre gegenseitige Anziehungskraft formt ihr Schicksal auf dramatische Weise. In diesem Fall könnte der Begleiter wie ein Dieb wirken, der dem roten Riesen immer wieder Material stiehlt. Die Schwerkraft des kleineren Sterns sorgt Gas und Staub von der Oberfläche des Überrissen ab. Dies Materie bildet ein Schäb den Begleiter und fällt schließlich auf ihn herab. Doch was passiert, wenn der Begleiter dies Massen nicht verarbeiten kann? Wird überladen. Die auf ein Vollendmaterie wärmt sich an beginnt zu fusionieren, nicht in seinem Kern, sondern auf seiner Oberfläche. Ein gewaltige thermonukleare Explosion entsteht. Diese Explosion schleudert Materie zurück in Richtung des roten Riesen, trifft auf des sein Hohl und entzündet sie erneut. Der Ries flackert auf, wirft selbst wieder Gas ab, das der Begleiter einsammelt, und der Kreislauf beginnt von vorn. Dieses Ping-Pong der Zerstörung könnte sich mehrmals wiederholen, solange beide Sterne überleben. Astronomen nennen dieses Szenario ein wiederholt Nova oder, bei besonders massereichen Systemen, ein symbiotisch Nova. Jedes Aufflackern ist das Resultat eines Kräftemessens zwischen den beiden Himmelskörpern. Die beobachteten sechs Explosionen wären dann nicht sechs Tod eines einzelnen Sterns, sondern sechs Ausbrüche eines zerstörerischen Dudes. Die Lichtkurven mit ihren Plateaus an zweiten Gipfeln könnten auch dies doppelt NATO widerspiegeln. Zuerst die Explosion auf dem Begleiter, dann die Reaktion des roten Riesen. Die Sonnenhelligkeit und die kürzeren Intervalle wurden bedeuten, dass das System immer weiter eskaliert. Der Begleiter wird immer heißer, der rote Ries immer instabiler. Es ist, als würden zwei Boxer in einem Ring immer wilder aufeinander einschlagen, bis einer von ihnen schließlich zu Boden geht. Doch auch diese Theorie hat ihre Schwächen. Bisher haben alle hochauflösenden Beobachtungen keinen zweiten Stern in unmittelbarer Nähe von IPT14 HLS gefunden. Die Teleskope sind empfindlich genug, einen solchen Begleiter zu entdecken, wenn existiert. Vielleicht ist zu schwach, zu klein oder für unser Instrument unsichtbar. Vielleicht ist bereits in der gemeinsamen Hohl aus Gas und Staub verschwunden, die Explosionen hinterlassen haben. Oder vielleicht haben wir noch nicht genau genug hingesehen.
Ein anderer Variant dieser Idee versucht ganz oft den Begleiter. Sie setzt allein auf Instabilitäten in der äußeren Hülle des Überissen selbst. Massereich Sterne sind nicht homogen wie Billardkugeln. Sie haben Schichten, Strömungen und Magnetfelder, die chaotisch Bewegungen erzeugen können. In den äußeren Regionen eines Überissen können sich riesige Wellen aus heißem Gas bilden, sogenannte Pulsationen. Diese Wellen können so stark werden, dass sie die äußeren Schichten des Sterns buchstäblich abrasieren. Der Stern stößt ein riesige Gasblaze ins All, die für kurze Zeit wie eine kleine Explosion leuchtet. Doch während sich der Stern von diesem Verlust erholt, können neue Pulsationen entstehen, die nächste Blase ausstoßen. Diese Blasen entspricht einer Explosion in den Beobachtungen. Der Stern stirbt sozusagen in Schüben, stückweise, anstatt in einem großen Finale. Häutet sich immer wieder aufs Neue, wie ein Schlange, die ihre Haut abwirft, aber nie stirbt. Die zunehmende Helligkeit der Ausbrüche würde dann bedeuten, dass die Pulsationen mit der Zeit stärker werden und tiefer Schichten des Sterns erreichen. Die kürzeren Intervalle zwischen den Ausbrüchen wären ein Zeichen dafür, dass der Stern immer instabiler wird und schneller neue Blasen ausstößt. Die Spektren mit ihren schweren Elementen würden zeigen, dass die Pulsationen immer mehr Material aus dem Inneren an die Oberfläche befördern. Diese Erklärung hat den Vorteil, dass sie auf einen unsichtbaren Begleiter verzichten kann und allein mit den physikalischen Eigenschaften eines einzelnen Sterns auskommt. Doch auch hier gibt es ein Problem. Die Energie der beobachteten Explosionen ist einfach zu groß. Normale Pulsationen in Überissen sind vergleichsweise schwach. Sie erzeugen Helligkeitsschwankungen, aber kein millionenfachen Ausbruch, wie sie IPTF-14 HLS zeigt. Die Ausbrüche dieses Sterns sind am Größenordnungen heller als die bekannte stellare Pulsation. Sie sprengen die Skala des Seine, was allein durch Wellen in der Hülle erklärbar ist. Entweder müssen diese Pulsationen unter extremen, unbekannten Bedingungen ablaufen, oder es gibt ein zusätzliche Energiequelle im Inneren, die Explosionen antreibt. Vielleicht ist die Wahrheit eine Kombination aus beiden Ideen. Vielleicht gibt es einen Begleiter, der die Pulsationen verstärkt oder eine Pulsation, die den Begleiter füttert. Das Rätsel von IPTF-14 HLS ist wie ein Puzzle, bei dem jedes Teil in eine andere Richtung zu sein scheint. Die Astronomen sammeln weiter Daten, werfen ihr Modell und warten auf die nächste Explosion. Denn eins ist sicher, wenn dieser Stern noch eine siebte Explosion erleben sollte, werden alle Teleskop der Welt auf ein gerichtet sein. Jede neue Beobachtung könnte der Schlüssel sein, der uns endlich verstehen lässt, wie ein Stern immer wieder von den Toten auferstehen kann. Doch jede dieser Theorien hat ihre eigenen Widersprüche. Die Pulsations Paarinstabilität zum Beispiel scheint auf den ersten Blick perfekt zu passen. Sie erklärt die wiederholten Ausbrüche, die zunehmende Helligkeit und die schwereren Elemente in den Spektren. Aber dann stößt man auf ein grundlegendes Problem. Die Masse des Sterns, IPTF-14 HLS wird auf 50 bis 80 Sonnenmassen geschätzt. Die Pulsations Paarinstabilität setzt jedoch Stern mit mehr als 100 Sonnenmassen voraus. Das ist nicht nur eine kleine Beugung. Es ist ein Lug von mindestens 20 Sonnenmassen, also der 20-fachen Masse unserer Sonne, die in der Theorie einfach fehlt. Astronomen haben versucht, dieses Problem zu umgehen, indem sie annehmen, dass der Stern ursprünglich viel massereicher war und bei den ersten Explosionen bereits einen Großteil seiner Masse verloren hat. Doch dann muss die erste Explosion noch heller gewesen sein als die späteren. Genau das Gegenteil ist der Fall.
die Helligkeit steigt von Ausbruch zu Ausbruch. Ein weiteres Problem ist die Zeit. Die Lichtkurven dieses Sterns sind viel zu lang. Ein normal Pulsations per Explosion sollte innerhalb weniger Tage oder Wochen abklingen. Hier dauert jeder Ausbruch Monat, manchmal fast ein Jahr. Das ist, als würde ein Feuerwerk, das in Sekunden verpufft, stattdessen stundenlang am Himmel stehen bleiben. Die Modelle können dies langen Abklingzeiten nicht reproduzieren. Es fehlt ein Mechanismus, der die Energie so lang spaced. Die Quark-Nova-Theorie wiederum hat ein anderes Problem. Sie ist extrem spekulativ. Bisher gibt es keinen direkten experimentellen Nachweis für seltsame Quark-Materie. Wir kennen sie nur aus theoretischen Berechnungen. Und selbst wenn sie existiert, ist unklar, ob sie in den Kernen von Sternen überhaupt vorkommen kann. Die Bedingungen dafür sind extrem, unvorstellbar Dichten und Temperaturen, weil sie nur in Neutronensternen herrschen. Ein roter Überriss, selbst ein massereicher, erreicht dies Wert in seinem Kern normalerweise nicht. Dazu kommt, dass die Quark-Nova ein sehr schnell, fast augenblicklich Explosion versagt. Die beobachteten Lichtkurven mit ihren Plateaus und zweiten Gipfeln passen nicht zu diesem Szenario. Es ist, als würde man ein Gewehr abführen und erwarten, dass der 0 Minuten lang nachholt, aber das tut nicht. Die dritte Theorie, das Doppelsternsystem oder die massiven Pulsationen, scheint auf den ersten Blick die naheliegendste, schließlich sind Doppelstern häufig. Doch hier fehlt der entscheidende Beweis, ein zweites Stern. Alle hochfließenden Teleskop, vom Hubble bis zum Very Large Teleskop, haben keinen Begleiter in unmittelbarer Nähe entdeckt. Selbst wenn der Begleiter extrem lichtschwach oder von Gas umhüllt wäre, muss sich durch seine Gravitationswirkung verraten. Die Umlaufbahn des roten Riesen muss durch die Anziehungskraft des Begleiters gestört sein. Solche Störungen, sogenannte Radialgeschwindigkeitsschwankungen, werden bei Doppelsternen routinemäßig gemessen. Bei IPTF-14 HLS zeigen die Messungen jedoch keinerlei periodische Bewegung. Der Stern bewegt sich gleichmäßig, als wäre allein. Auch die Pulsationstheorie hat ihre Haken. Die Energie der Ausbrüche ist einfach zu groß für normal Wellen in der Höhle eines Sterns. Normal Pulsationen, wie sie etwa bei währendlichen Sternen vom Typ mehrere vorkommen, während die Helligkeit vielleicht einen Faktor 2 oder 3. Hier steigt die Helligkeit das Millionenfach. Das wäre so, als würde man einen Wasserhahn aufdrehen und stattdessen einen ganzen See auf einmal ausgießen. Es ist kein allmächtiger Vorgang, sondern eine Explosion, und dennoch, kein der Theorien ist völlig ausgeschlossen. Jede erklärt einen Teil der Beobachtungen, aber kein erklärt alle. Die Pulsations Paarinstabilität kommt der Energie an den Spektren am nächsten, scheitert aber an der Masse an der Zeit. Die Quark-Nova-Biotät eine exotische Erklärung für die wiederholten Ausbrüche, kann aber die langen Lichtkurven nicht nachbilden. Der Doppelstern oder die Pulsationen wären physikalisch einfacher, aber die Beweise fehlen. Die Astronomen stehen vor einer Seriesprobe, sie müssen der einbestehende Theorie so weit dehnen, dass sie fast bricht oder eine völlig neue Idee entwickeln. Vielleicht ist die Wahrheit eine Kombination, vielleicht gibt es einen Begleiter, der die Pulsationen anregt oder ein exotische Materie, die nur unter bestimmten Bedingungen aktiv wird. Vielleicht haben wir noch nicht alle Daten, die wir brauchen. Oder vielleicht wartet der Stern nur auf die nächste Explosion, uns endlich das entscheidende Detail zu verraten. Doch vielleicht müssen wir gar nicht in exotisch Quark-Materie oder instabil Pabelungen blicken.
Vielleicht ist die Antwort viel einfacher und zugleich genauso überraschend. Vielleicht liegt sie in einem Tanz zwischen zwei Sternen. Stell dir vor, dieser Routinebeobachtung ist nicht allein. Hat einen Begleiter, einen kleineren, dichteren Stern, der in einer engen Umlaufbahn umkreist. Solche Doppelsternsysteme sind im Universum alles andere als selten. Weil der hellsten Stern am Nachthimmel sind in Wirklichkeit zwei oder mehr Sonnen, die umeinander kreisen. Ihre gegenseitige Anziehungskraft formt ihr Schicksal auf dramatische Weise, und manchmal endet dies Partnerschaft in einer Katastrophe. In einem solchen System beginnt die Zerstörung schleichend. Der massereiche Stern, der Routinebeobachtung, bläht sich im Lauf seiner Entwicklung immer weiter auf. Seine äußeren Schichten werden so locker, dass die Schwerkraft des Begleiters sie einfach absehen kann. Dieser Vorgang heißt Massentransfer. Gas und Staub strömen vom riesensamen kleineren Stern hinüber wie Wasser, das aus einem vollen Gefäß in ein leeres fließt. Der Begleiter sammelt dies Materie ein, sie bildet ein heiß Schäbem herum und fällt schließlich auf seine Oberfläche. Doch urgent one word die Mensch und Material zu groß. Der kleine Stern kann sie nicht mehr verarbeiten. Die auf einem abgelagert Schicht wird immer dicker, der Druck an die Temperatur steigen, bis sie einen kritischen Punkt erreichen. Dann zündet ein gewaltige thermonukleare Explosion auf der Oberfläche des Begleiters. Diese Explosion ist anders als das, was wir von einem normalen Stern kennen. Es ist kein Kernkollaps-Supernova, die das Innere zerstört. Es ist eine Oberflächenexplosion, die gesamt angesammelte Materie auf einmal verbrennt. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, ist enorm. Sie schleudert Material mit hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung des roten Riesen. Trifft dieser Ausbruch auf die locker äußere Hülle des Überrissen, kann dort eine zweite, noch größere Explosion auslösen. Der Ries selbst wird durch den Impact erschüttert, wirft ebenfalls Gas ab, das der Begleiter wieder einsammelt. Und der Kreislauf beginnt von vorn. Ein endloses Ping-Pong der Zerstörung, bei dem sich zwei Sterne gegenseitig immer wieder entzünden. Astronomen nennen dieses Phänomen ein wiederholten Nova oder, bei besonders massereichen Systemen, ein symbiotisches Nova. Jedes Auflackern ist das Resultat eines Kräftemessens zwischen den beiden Himmelskörpern. Die beobachteten sechs Explosionen von IPT-14 HLS waren dann nicht sechs Tod eines einzelnen Sterns, sondern sechs Ausbrüche eines zerstörerischen Dudes. Die Lichtkurven mit ihren Plateaus und zweiten Gipfeln könnten auch dies doppelt näher widerspiegeln. Zuerst die Explosion auf dem Begleiter, dann die Reaktion des roten Riesen. Die zunehmende Helligkeit und die kürzeren Intervall wurden bedeuten, dass das System immer weiter eskaliert. Der Begleiter wird immer heißer, der rote Ries immer instabiler. Es ist, als würden zwei Boxer in einem Ring immer wilder aufeinander einschlagen, bis einer von ihnen schließlich zu Boden geht. Doch es gibt ein Problem mit dieser Theorie. Bisher haben alle hochschulfließenden Beobachtungen keinen zweiten Stern in unmittelbarer Nähe von IPT-14 HLS gefunden. Die Teleskope sind empfindlich genug, einen solchen Begleiter zu entdecken, wenn existiert. Vielleicht ist zu schwach, zu klein oder für unser Instrument unsichtbar. Vielleicht ist bereits in der gemeinsamen Hülle aus Gas und Staub verschwunden, die Explosionen hinterlassen haben. Oder vielleicht haben wir noch nicht genau genug hingesehen. Manche Astronomen vermuten, dass es noch in der Form der Umarmung geben könnte, die gemeinsame Hülle. In diesem Szenario umkreist der Begleiter den roten Riesen nicht nur, taucht direkt in seine äußeren Schichten ein.
der kleine Stern bewegt sich buchstäblich durch die lockere Atmosphäre des Überrissen, wie ein U-Boot, das durch das Wasser fliegt. Dabei reist der Begleiter Dualteig Menschen und Gas mit sich. Die Reibung erhitzt die gemeinsame Höhe auf Millionen Grad. Der Gesamtstern wird von einer leuchtenden Blase umhüllt. In dieser Phase kann es zu heftigen Ausbrüchen kommen, bei denen die Höhe teilweise abgestoßen wird, während der Kern des roten Riesen und der Begleiter weiter umeinander kreisen. Jeder dieser Ausbrüche könnte ein der beobachteten Explosionen sein. Der Vorteil dieser Idee ist, dass der Begleiter nicht direkt sichtbar sein muss. Ist in der dichten Höhle verborgen, die ein umgibt. Seine Anwesenheit verrät sich nur durch die Explosionen, die auslöst, und auch das Sehen wir bei IPT 14 HLS. Die Theorie der gemeinsamen Höhle hat eine weitere interessante Konsequenz. Sie könnte erklären, warum die Intervalle zwischen den Explosionen immer kürzer werden. Mit jedem Durchgang durch die Höhle verliert der Begleiter Energie und bewegt sich dichter an den Kern des roten Riesen heran. Die Umlaufbahn schrumpft. Die Wechselwirkungen werden intensiver. Die Explosionen folgen schneller aufeinander. Schließlich könnte der Begleiter so tief in den roten Riesen eintauchen, dass des Senkern erreicht. Dann wäre das in Gulteig entgekommen, ein letzte Dualteig-Explosion, die beide Stern vernichtet. Vielleicht haben wir bei IPT 14 HLS den Beginn dieser finalen Phase beobachtet. Vielleicht war die sechste Explosion noch nicht die letzte. Vielleicht wartet der Stern nur auf den richtigen Moment für seinen siebten und letzten Ausbruch. Oder vielleicht hat der Begleiter bereits überlebt und treibt nun allein durch die Dunkelheit, bereit für eine neue Partnerschaft. Die Frage, ob dieser Stern einen unsichtbaren Begleiter hat, ist noch immer unbeantwortet. Aber wenn einen hat, dann könnte der Schlüssel zu einem der größten Rätsel der Astrophysik sein. Woher nimmt dieser Stern die Energie für immer neue Explosionen? Das ist die zentrale Frage, die alle Theorien eint und zugleich spaltet. Denn eine Explosion dieser Größenordnung verbraucht unvorstellbar Mengen an Energie. Nach jeder dieser sechs Eruptionen muss der rot Überriss seine Reserven irgendwie wieder auffüllen, beim nächsten Mal erneut so hell aufleuchten zu können. Die Astronomen haben drei mögliche Energiequellen identifiziert, die theoretisch in Frage kommen. Jede von ihnen hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, und keine allein scheint das Gesamträtsel zu lösen. Die erste und vielleicht naheliegendste Quelle ist die Accretion, also das Einsammeln von Materie von einem Begleiter. Wenn der rote Ries tatsächlich einen kleineren, dichteren Stern umkreist, dann saugt dieser Begleiter ständig Gas von der Oberfläche des Riesen ab. Dies Materie bildet ein heißes Schäbe, fällt auf den Begleiter und setzt dabei Dualteig-Gravitationsenergie frei. Die reine Schwerkraftarbeit, die beim Herabstoßen des Gases verrichtet wird, kann Temperaturen von Millionen Grad ausüben und genug Energie liefern, eine Explosion auf der Oberfläche des Begleiters zu zünden. Das wäre dann der Auslöser für den sichtbaren Ausbruch des Systems. Allerdings hat dies Accretion einen Haken. Der Begleiter muss extrem effizient arbeiten und riesige Mengen an Materie in sehr kurzer Zeit verarbeiten. Außerdem muss der rote Ries kontinuierlich nachliefern, und dabei selbst seine Struktur zu verlieren. Die beobachteten Intervalle von nur wenigen Monaten zwischen den Explosionen sind für einen solchen Prozess extrem kurz. Es wäre, als würde ein Tanklaster in Sekunden schnell entleert und wieder befüllt werden. Möglich, aber nur unter sehr speziellen Bedingungen. Die Zweitenergiequelle liegt tiefer im Inneren des roten Riesen selbst, das Nuklearbrennen in einer Schale den Kern.
Normal Sternfusionieren in ihrem Kernwasserstoff zu Helium. Wenn dieser Kernbrennstoff erschöpft ist, zieht sich der Kern zusammen und erhitzt sich so stark, dass in einer dünnen Schale den Kern herum die Fusion nu entzündet wird. Dies Schalenbrennen kann über Millionen von Jahren stabil ablaufen. Doch bei IPT14 HLS scheint etwas viel heftiger zu geschehen. Möglicherweise wird bei jeder Explosion ein solch Schale vollständig durchzündet und dabei ein enorm Energiemenge auf einmal freigesetzt. Danach muss sich der Stern von innen heraus neu organisieren, neues Material aus tieferen Skizzen nach oben befördern und ein neues Schale aufbauen. Das wäre vergleichbar mit einem Ofen, in dem immer wieder ein neues Holzscheit nachgelegt wird, nachdem das vorherige verbrannt ist. Das Problem ist die Zeit. Der Aufbau einer neuen Fusion-Schale dauert normalerweise Jahrzehnte, nicht Monate. Die zu erklären, muss der Stern extrem innere Bedingungen aufweisen, die wir noch nicht vollständig verstehen. Die Drittenergiequelle ist die Gravitationsenergie selbst. Wenn der Kern eines massereichen Sterns kollabiert, wird die dabei freiwerdende potenzielle Energie in Wärme umgewandelt. Bei einer normalen Supernova reicht dies Energie aus, die äußeren Skizzen wegzublasen und einen neutronensten oder ein schwarzes Loch zurückzulassen. Doch was, wenn der Kollaps nicht vollständig ist? Vielleicht sieht sich der Kern jedes Mal nur ein Stück zusammen, gibt dabei Energie ab, aber bleibt stabil genug, später erneut zu kollabieren. Das wäre, als würde man ein Feder immer wieder zusammendrücken und wieder loslassen, wo bei jedes Mal ein Teil der gespeicherten Energie freigesetzt wird. Der Kern schrumpft dabei Schritt für Schritt, anstatt auf einmal in sich zusammenzustoßen. Dies Idee ist theoretisch möglich, aber sie setzt voraus, dass die Substanzgleichung der Kernmaterie, also die Beziehung zwischen Druck, Dichte und Temperatur, genau die richtigen Eigenschaften hat. Bisher gibt es kein Modell, das einen solchen stufenweisen Kollaps über 6 Stufen hinweg vorhersagt. Bemerkenswert ist, dass alle 3 Quellen nicht isoliert wirken müssen. Sie könnten sich gegenseitig verstärken. Die Akkretion vom Begleiter könnte die Schalenbrennen im Riesen anhießen, oder die Gravitationsenergie des Kerns könnte die Akkretion antreiben. Die Beobachtungen zeigen, dass die Explosionen immer heller werden und die Intervall kürzer. Das spricht für einen Prozess, der sich selbst beschleunigt. Je mehr Energie freigesetzt wird, desto mehr Material wird ausgestoßen, desto mehr fällt auf den Begleiter zurück, desto heftiger wird die nächste Explosion. Ein solcher Kreislauf könnte tatsächlich ein Weile anhalten, bevor oder in einer finalen Katastrophe in der oder sich erschöpft. Doch vielleicht müssen wir an dieser Stelle zugeben, dass die bekannte Physik an ihre Grenzen stößt. Kein der 3 Quellen allein kann alle beobachteten Details erklären. Die Akkretion benötigt einen unsichtbaren Begleiter, den wir nicht finden. Die Schalenbrennen braucht mehr Zeit, als der Stern sich nimmt. Und die Gravitationsenergie erfordert einen neuartigen Kollapsmechanismus. Vielleicht haben wir es mit einer Kombination zu tun, die wir noch nicht durchschauen. Vielleicht ist der Stern einfach einzigartig, ein kosmisches Missverständnis, das uns zeigt, wie wenig wir wirklich über das Leben und Sterben der Stern wissen. Wir müssen weiter beobachten, weiter modellieren und weiter staunen, denn dieses Rätsel ist noch lange nicht gelöst. Dieser Stern hat eine überraschende Gemeinsamkeit mit anderen rätselhaften Objekten am Himmel, die Astronomen in den letzten Jahren gleichermaßen faszinieren und verwirren. Denn so seltsam das Verhalten von IPT14 HLS auch erschienen mag, es ist nicht völlig unverwandt.
Es gibt ein klein, aber wach sind Family von Himmelskörpern, deren Tod sich nicht an die Regeln hält, die wir für selbstverständlich halten. Ein berühmtes Beispiel ist es in 2009 IP, Ein Stern, der zwischen 2009 und 2012 immer wieder aufflammt und von Astronomen zunächst für ein normal Supernova gehalten wird. Doch dann geschah etwas Merkwürdiges. Der Stern explodiert nicht nur einmal, sondern mehrfach hintereinander. Im Jahr 2012 erreicht schließlich einen finalen, gewaltigen Ausbruch, der alles bisher Dagewisseen übertraf. Danach war verschwunden, endgültig. Die Ähnlichkeit zu IPTF-14 HLS ist unübersehbar. Auch hier haben wir einen Stern, der sich weigert, auf einmal zu sterben, der stattdessen in Etappen vergeht. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Es in 2009 IP hat nur wenig Ausbruch, bever endgültig erlosch. IPTF-14 HLS Dagen hat bereits 6 Explosionen überlebt und zeigt kein Anzeichen, dass bereit ist aufzugeben. Die Energie der Ausbruch ist bei IPTF-14 HLS zudem ein Vielfaches höher. Es in 2009 IP war ein vergleichsweise sanfterer Vorläufer, eine Art Warnsignal dafür, dass es Stern gibt, die nicht erwartet sterben. IPTF-14 HLS scheint der Extremfall dieser Spezies zu sein. Noch rätselhafter ist ein Objekt namens N6946 BH1. Im Jahr 2009 beobachteten Astronomen einen roten Überrissen in der Galaxie NGC 6946, der plötzlich heller wird. Die Helligkeitsnorm war deutlich, aber nicht explosiv. Sie erinnert an ein langsames Auflackern, nicht an ein Supernova. Dann, nach wenigen Monaten, geschah etwas, das die Forscher wirklich verbluft, der Stern verschwand einfach. Wird schwächer und schwächer, bis im optischen Licht nicht mehr nachweisbar war. Übrig blieb nur ein schwach Infrarotquell, die auf ein Staubhüll hindeutet. Die Astronomen nannten dieses Ereignis ein gescheitert Supernova. Der Stern schien zu kollabieren, und dafür eine Explosion typisch Energie freizusetzen. Stattdessen fiel direkt in ein schwarzes Loch, als würde lotlos von der Bühne des Kosmos abtreten. Auch hier gibt es ein Verbindung zu IPTF-14 HLS. Alle drei Objekte zeigen, dass das enmassereiche Stern vielfältiger und seltsamer ist, als wir lange dachten. Es in 2009 IP starb in einer Serie von Ausbrüchen. N6946 BH1 verschwand leise und unauffällig, und IPTF-14 HLS tanzt mitten auf der Bühne, explodiert immer wieder und weigert sich, den letzten Vorhang fallen zu lassen. Zusammen bilden sie eine Art Drehgestern der ungewöhnlichen Sternentod. Sie zeigen, dass die Natur nicht immer die einfachen, geraden Wege geht, die unser Modell vorhersagen. Stattdessen experimentiert sie, testet Grenzen und schafft Phänomene, die uns zwingen, unsere Theorien zu überdenken. Vielleicht werden in Zukunft noch viel solcher Objekte entdeckt. Vielleicht ist IPTF-14 HLS nur der spektakulärste Vertreter einer ganzen Klasse von Sternen, die immer wieder von den Toten auferstehen. Die Frage, die bleibt, ist, wird auch dieser Stern eines Tages still und leise verschwinden, wie in 6946 BH1? Oder wird eines letzten, alles verzehrenden Ausbruch erleben, der einen endgültig auslöscht? Die Antwort darauf könnte uns mehr über die fundamentalen Kräfte verraten, die das Leben und Sterben der Stern bestimmen, als die Supernova, die wir gesehen haben. Sollte sich dieses Verhalten als wirklich neue Klasse von Ereignissen bestätigen, dann muss die Gesamttheorie der Sternentwicklung grundlegend überdacht werden.
Die Modell, die Hut in Lehrbuchen stehen, beschreiben den Tod maßreicher Stern als einen linearen und unausweichlichen Prozess. Sie beginnen mit einem klaren Anfangsstadium, durchlaufen Verschieden Phasen der Confusion und in einem einseitigen finalen Ereignis. IPT14 HLS fügt sich in keins dieser Schemata ein. Es ist, als würde man einem Gott erforschten Fluss plötzlich ein Neustrom schnell hinzufügen, die Karten und Strömungsberechnungen ungültig macht. Die erste Konsequenz betrifft die sogenannten Massenverlustvorhersagen, also die Berechnungen, wie viel Materie ein Stern im Lauf seines Lebens ins All abgibt. Bisher gehen Astronomen davon aus, dass maßreich Stern ihre äußeren Hüllen relativ gleichmäßig durch stark Wind verlieren. Doch IPT14 HLS zeigt etwas völlig anderes. Hier wird die Masse nicht in einem stetigen Strom, sondern in dualtigen Schüben abgestoßen. Jede Explosion schleudert mehrere Sonnenmassen auf einmal ins All. Das ist kein sanftes Verlöschen, sondern ein heftiges, diskontinuierliches Ausstoßen. Wenn sich dieses Muster als typisch für ein bestimmt Klasse von Sternen erweist, dann mussten alle Modelle der stellaren Massenbilanz revidiert werden. Die Astronomen mussten nu berechnen, wie viel Materie von den massereichsten Sternen des Universums tatsächlich in den interstellaren Raum gelangt und welche chemischen Elemente dabei freigesetzt wurden. Noch tiefer greifend wäre die Nuklearisierung der Supernova-Schemata. Seit Jahrzehnten wurden Supernova in verschiedene Typen eingeteilt, je nach ihrem Spektrum, ihrer Lichtkurve und ihrer Entstehungsgeschichte. Es gibt Type I und Type Roman II, Unterklassen wie Type I, IB, IC und IIP. Jede dieser Kategorien steht für einen spezifischen physikalischen Mechanismus. IPT14 HLS passt in kein dieser Schubladen. Es ist zu hell für ein normal Type IIP Supernova, zu langsam für einen Type I und zu wiederholt für jede bekannte Klasse. Sein Verhalten sprengt das bestehende Ordnungssystem. Die Astronomen mussten entweder ein völlig neue Kategorie schaffen oder das Gesamtklassifikationssystem erweitern, Platz für solche Objekte zu schaffen. Vielleicht wurden sie als Pulsations, paar Supernova bezeichnen oder als wiederholt Kernkollaps-Ereignis. Die Bezeichnung ist nebensächlich. Entscheidend ist, dass die grundlegende Vorstellung von einem einmaligen, finalen Tod der Stern für immer erschüttert wäre. Die dritte und vielleicht folgenreichste Auswirkung betrifft unser Verständnis der Entstehung der massereichsten Stern. Bisher glauben wir zu wissen, dass ein Stern ab einer bestimmten Masse entweder als Neutronenstern oder als schwarzes Loch entdeckt. Die Grenze zwischen diesen beiden Schicksalen wird durch die Anfangsmasse des Sterns bestimmt. IPT14 HLS wirft dies Gewissheit über den Haufen. Wenn ein Stern immer wieder explodieren kann, ohne sofort zu kollabieren, dann verschiebt sich die Frage nach dem endgültigen Schicksal. Vielleicht gibt es einen Zwischensust und eine Art Latenzphase, in der Kern überlebt und sich immer wieder neu gruppiert. Vielleicht hängt der endgültige Ausgang nicht nur von der Masse ab, sondern auch von der Geschichte der vorherigen Explosionen und den Bedingungen im Inneren. Die Astronomen mussten ihr Modell der Kernkollaps-Dynamik komplett neu schreiben. Sie mussten nach Mechanismen suchen, die einen wiederholten Kollaps erlauben und nach Bedingungen, unter denen ein Stern immer wieder von den Toten auferstehen kann. Das ist kein marginal Korrektur, sondern ein Paradigmenwechsel. Wird nicht nur unser Bild von IPT14 HLS verändern, sondern die Gesamtvorstellung davon, wie das Leben und Sterben der Stern im Kosmos abläuft. Die nächste Frage, die sich unweigerlich stellt, ist, ob wir bereits an der Hinweis auf solche Objekte übersehen haben. Vielleicht gibt es im Archiv der astronomischen Beobachtungen noch viel weiter Stern,
die sich ähnlich verhalten, aber deren Signal als normal Supernova fehlinterpretiert werden. Jetzt, wo die sechste Explosion des Sterns dokumentiert ist an der bisherigen Theorien an ihre Grenzen stoßen, richten sich die Teleskop der Welt auf ein neues Ziel. Die jagt nach der siebten Explosion und nach weiteren geschwistern dieses rätselhaften Objekts. Im Mittelpunkt dieser internationalen Beobachtungskampagne steht das James Webb Weltraumteleskop, das fortschrittlichste Observatorium, das je gebaut wird. Es ist mit seinen empfindlichen Infrarotdetektoren in der Lage, durch die dichten Staub- und Gaswolken zu blicken, die den Stern nach jeder Explosion amholen. Dies Wolken sind für normal Teleskop undurchdringlich, sie verbergen den Kern des Sterns an der Prozess, die dort ablaufen. James Webb kann mit seiner hohen Auflösung und seiner Empfindlichkeit für Wärmestrahlung aber genau das erfassen, die Verblebend glatt des überlebenden Kerns. Die Astronomen erhoffen sich davon direkt Hinweis auf die Beschaffenheit des Materials, das nach den Explosionen zurückbleibt, wenn dort tatsächlich seltsame Quarkmaterie existiert oder ein kompakter Überrest wie ein Neutronenstern, dann muss James Webb dies Signal einfangen können. Parallel dazu lauscht ein Netzwerk von Radioteleskopen, angeführt vom Very Large Array in New Mexico, an unterbrochen auf die Region. Denn die New Explosion wird nicht nur im sichtbaren und infraroten Licht aufleuchten, sondern auch stark Radiowellen aussenden. Dies Wellen entstehen, wenn die schnell bewegten Trümmer der Explosion auf das umliegende interstellare Medium treffen. Die Radiobeobachtungen sind besonders wertvoll, weil sie selbst dann noch Signal empfangen können, wenn der Stern im optischen Bereich bereits wieder verblasst ist. So können die Astronomen die Ausdehnung der Trümmerwolke verfolgen und ihre Geschwindigkeit messen. Aus diesen Daten können sie dann ableiten, wie viel Energie bei einer späteren Explosion freigesetzt wird und in welche Richtung sich die Materie bewegt. Das alles geschieht rund die Uhr, jeden Tag und jede Nacht in der Hoffnung, den Moment der nächsten Explosion nicht zu verpassen. Doch die wohl wichtigste Waffe in der Jagd nach diesen rätselhaften Sternen ist das Vera Rubin Observatory, das sich derzeit im Bau in Chile befindet. Dieses einzigartige Teleskop wird den gesamten sichtbaren Himmel alle paar nicht vollständig abtasten. Anders als früher Beobachtungsprogramm, die nur bestimmt Himmelsregionen untersuchten, wird Vera Rubin jede Veränderung, jedes Auflackern und jedes Verschwinden von Sternen in Echtzeit erfassen. Die Datenmensch wird gewaltig sein, Milliarden von Objekten werden katalogisiert werden. In dieser Flut von Informationen helfen die Astronomen, die winzigen Signaturen von Sternen zu finden, die sich wie IPTF-14 HLS verhalten. Sie suchen nach den charakteristischen Lichtkurven, den ungewöhnlich langen Plateaus und den wiederholten Helligkeitsspitzen, die auf ein Pulsations, Paarinstabilität oder einen ähnlichen Mechanismus hindeuten. Die Algorithmen werden bereits darauf trainiert, auch dies Muster zu erkennen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den niemand weiß, wie lange der Rot-Ries noch durchhalten wird. Wenn eine siebte Explosion erlebt, werden alle dies Instrument gleichzeitig auf eingerichtet sein. Das Ergebnis dieser Beobachtungen könnte die entscheidende Bestätigung liefern, dass wir es hier mit einer völlig neuen Klasse von Sternen zu tun haben. Oder sie könnte uns sagen, dass IPTF-14 HLS ein absolutes Unikat ist, ein kosmischer Sonderfall, der nie wieder auftreten wird. Beide Szenarien wären auf ihre Weise revolutionär. Die NATO scheint darauf zu warten, uns ihr nächstes Geheimnis zu enthüllen. Die sechste Explosion ist nun dokumentiert, doch die Astronomen richten ihren Blick bereits in eine unsichere Zukunft.
Die entscheidend Frage lautet nicht ob, sondern wann die siebte Explosion kommen wird. Die Beobachtung der letzten Jahr haben ein klares Muster offenbart, das den Forschern erlaubt, präzise Vorhersagen zu treffen. Die Intervall zwischen den Ausbrüchen werden mit jeder Wiederholung kürzer. Nach der fünften Explosion dauert es nur vier Monate bis zur sechsten. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann muss die siebte Explosion innerhalb von 2 bis 3 Monaten nach der letzten erfolgen. Das ist ein Zeitfenster, das die Astronomen in höchster Alarmbereitschaft versetzt. Die internationalen Observatorien haben ihre Beobachtungspläne bereits umgestellt. Normal Routinebeobachtungen laufen weiter, aber jedes Mal, wenn der Rotreis in der Fernsehenhelligkeit verändert, wird ein automatischer Alarm ausgelöst. Dann wird das Gesamtnetzwerk aus optischen, infraroten, Röntgen- und Radioteleskopen auf das Objekt gerichtet. Die Astronomen nennen dies koordiniert Action ein Schnellreaktionskampagne. Der Gesamtprozess vom ersten Helligkeitsanstieg bis zur vollständigen Ausrichtung aller Instrument dauert nur wenige Stunden. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie bei einer siebten Explosion den gesamten Verlauf vom ersten Auflackern bis zum in gültigen Abklingen lückenlos dokumentieren können. Welch Warnsignal würden die Astronomen vor einer siebten Explosion erwarten? Die Daten der vorherigen Ausbrüche haben gezeigt, dass der Stern nicht völlig überraschend explodiert. Es gibt winzige Vorboten, die sich in den Tagen vor dem Hauptausbruch zeigen. Zum Beispiel verändert sich das Spektrum des Sterns leicht. Die Linien der leichten Elemente wie Wasserstoff und Helium werden schwächer, während die Signale von schwereren Elementen wie Sauerstoff und Magnesium deutlicher hervortreten. Das deutet darauf hin, dass der Sternmaterial aus tieferen Schichten an die Oberfläche befördert, bevor die Explosion einsetzt. Gleichzeitig nimmt die Helligkeit im infraroten Licht zu, während das sichtbare Licht vorübergehend etwas schwächer wird. Dies Kombination aus spektralen und photometrischen Veränderungen ist der entscheidende Hinweis, den die Astronomen nun mit höchster Genauigkeit verfolgen. Wenn der Stern dies Vorboten zeigt, weiß das Team, dass sie nur noch 48 bis 72 Stunden haben, bevor der nächste Ausbruch einsetzt. In dieser Zeitspanne müssen alle Teleskope einsatzbereit sein. Die Astronomen sind darauf vorbereitet, jede Nacht und jedes Wochenende zu opfern, diesen einen Moment nicht zu verpassen. Was würde eine siebte Explosion für die verschiedenen Theorien bedeuten? Das wäre der ultimative Test. Wenn die siebte Explosion in ihrem Energiegehalt und ihrer Dauer den bisherigen Ausbrüchen ähnelt, dann würde das die Pulsations, Paarinstabilität als wahrscheinlichste Erklärung weiter stärken. Denn dieses Modell sagt voraus, dass der Stern immer wieder in ähnlichen Abständen ausbricht, solange der Kern die nötigen Bedingungen aufrechterhält. Wenn die siebte Explosion jedoch deutlich schwächer ausfällt oder überhaupt nicht in dem erwarteten Zeitfenster eintritt, dann wäre das ein starkes Argument gegen diese Theorie. Ein weiteres entscheidendes Detail wäre die chemische Zusammensetzung des ausgestoßenen Materials. Jede vorherige Explosion hat mehr schwere Elemente freigesetzt. Wenn die siebte Explosion noch schwerer Elemente wie Eisen oder sogar Spuren von Elementen jenseits des Eisens zeigt, dann würde das auf ein noch tiefer Skit des Sterns hindeuten, die in den Ausbruch einbezogen wird. Das wäre ein starkes Indiz für die Quark-Nova-Theorie, denn dies sagt voraus, dass bei jeder Explosion mehr vom Kern freigelegt wird. Wenn Dagen die chemische Zusammensetzung gleich bleibt oder sogar leichte Elemente wieder auftauchen, dann würde das eher auf ein Doppelstern-System hindeuten, bei dem die Explosion durch Accretion von einem Begleiter ausgelöst wird und nicht durch einen fortschreitenden Kollaps des Kerns.
Die Vielleicht Wichtigste wäre die Detektion des überlebenden Kerns nach der Explosion. James Webb Kern mit seinen Infrarotdetektoren in der Lage sein, die glatt dieses Kern zu erfassen, selbst wenn von einer dichten Staubhülle umgeben ist. Wenn die siebte Explosion einen klaren, punktförmigen Infrarotstrahl hinterlässt, der langsam abkühlt, dann wäre das der direkte Beweis für einen kompakten Überrest, möglicherweise einen neutronensten oder einen quarksten. Wenn Dägen kein solch Quell gefunden wird, dann könnte das bedeuten, dass der Kern bei der Explosion vollständig zerstört wird und in ein schwarzes Loch kollabiert ist. Die Astronomen warten also nicht einfach ab. Sie jagen diesem einen Stern nach, als hinge ihr Verständnis der gesamten Sternentwicklung davon ab. Die siebte Explosion ist der Inzidenttest, der die eine Theorie bestätigen oder alle bestehenden Modelle in Frage stellen wird. Und während die Teleskop bereitstehen und die Daten in Echtzeit ausgewertet werden, bleibt nur ein Frage offen. Wird der Stern noch einmal zünden oder hat in gültig sein Letztenergie freigesetzt? Dieser Ein Stern stellt ein grundlegend Frage an die Astronomie, was genau ist ein Supernova? Die Definition, die in allen Lehrbuchen steht, ist klar und eindeutig. Ein Supernova ist die Dualteig-Explosion am Ende des Lebens eines massereichen Sterns, bei der Stern vollständig zerstört wird. Übrig bleibt entweder ein neutronensten oder ein schwarzes Loch. Der Stern selbst existiert als solcher nicht mehr. Dies Definition ist so grundlegend, dass sie als unverrückbar gilt, weil die Tatsache, dass Wasser bei 100 Grad Celsius kocht. Doch IPTF-14 HLS zwingt die Forscher dazu, dies einfach Gleichung zu überdenken. Denn hier haben wir einen Stern, der immer wieder hell aufleuchtet, der Materie mit unvorstellbarer Energie ins All schludert, der alle Merkmale einer Supernova zeigt und der dennoch weiterlebt. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist so einfach wie tiefgreifend. Kann ein Ereignis, das den Stern nicht zerstört, überhaupt als Supernova bezeichnet werden? Oder brauchen wir ein völlig new Kategorie für solch Objekt? Einige Astronomen schlagen vor, den Begriff der Supernova für Ereignis zu reservieren, die den Stern tatsächlich vernichten. Alles andere, so argumentieren sie, wäre ein Nova, eine Eruption an der Oberfläche, die den Kern unberührt lässt. Doch das Problem ist, dass die Energie, die IPTF-14 HLS freisetzt, am Größenordnungen über jeder bekannten Nova liegt. Ein typisch Nova, wie wir sie in Doppelsternsystemen beobachten, setzt nur einen winzigen Bruchteil der Energie frei, die dieser rot Ries bei jeder Seine sechs Explosionen ausstößt. Die Helligkeit, die Spektren, die Dauer der Ausbrüche, all das passt viel besser zu einer Supernova als zu einer Nova. Nur das entscheidende Merkmal fehlt, die Zerstörung des Sterns. Die Astronomen stehen vor einem Dilemma. Sie müssen entweder die Definition einer Supernova erweitern, auch überlebende Stern einzuschließen, oder sie müssen ein völlig neues Zwischenkategorie schaffen. Eine Möglichkeit wäre die Bezeichnung pulsierende Supernova oder wiederholt Kernkollaps-Ereignis. Doch solche Begriffe sind noch nicht etabliert und könnten zu Verwirrung führen. Die Klassifizierung ist nicht nur eine akademische Übung. Sie hat praktisch Konsequenzen für die gesamte Astrophysik. Denn wenn IPTF-14 HLS kein Einzelfall ist, wenn es andere Objekte gibt, die ähnlich Verhaltensweisen zeigen, dann müssen dies in Zukunft korrekt kategorisiert werden. Andernfalls würden sie in den Datenbanken als normal Supernova geführt und ihre wahre Natur blieb verborgen. Die Gesamtstatistik der Supernova im Universum muss dann neu berechnet werden. Vielleicht gibt es viel mehr solcher Sterne, als wir denken,
und were haben seine nicht erkannt, weil were nach den falschen Signaturen gesagt haben. Dies Frage ist nicht nur ein Streit am Wort, sie beruht das Hers Anseers Verständnisses davon, wie Stern leben und sterben. Vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass der Tod ein Sterns kein einzelner, klarer Moment ist, sondern ein Prozess, der sich über Jahr oder Jahrzehnte hinsehen kann. Vielleicht ist das, was wir für den finalen Akt halten, nur ein Teil einer längeren, komplexeren Geschichte. Die Definition einer Supernova ist kein Stars-Gesetz der Natur. Sie ist ein Werkzeug, das wir Menschen geschaffen haben, die Vielfalt des Kosmos zu ordnen. Und wenn die Natur uns zeigt, dass dieses Werkzeug nicht ausreicht, dann müssen wir es anpassen. IPTF 14 HLS zwingt uns dazu, genauer hinzusehen und unsere eigenen Kategorien zu hinterfragen. Das ist der Tiefe wird dieses rätselhaften Sterns erinnert uns daran, dass das Universum immer seltsamer und wunderbarer ist, als unser Modell es erfassen können. Doch die Bedeutung dieses Sterns reicht weit über sein eigen Geschichte hinaus. Seine Explosionen schludert nicht nur Energie, sondern Materie ins All Materie, die aus den tiefsten Skizzen seines Inneren stammt. Bei einem normalen, einmaligen Supernova Iranis werden die chemischen Elemente in einem einzigen, dualteiligen Schub freigesetzt. Die leichteren Elemente wie Wasserstoff und Helium stammen aus den äußeren Hohlen, die schwereren wie Sauerstoff, Magnesium und Eisen entstehen in den heißen Kernen. Alles wird auf einmal vermischt und in die Umgebung geschleudert. Bei IPTF 14 HLS jedoch geschieht etwas grundlegend anderes. Die Materie wird nicht auf einmal, sondern in mehreren, seitlich getrennten Schuben ausgestoßen. Jeder Schub stammt aus einer anderen Tiefe des Sterns und enthält daher ein an der Mischung von Elementen. Die ersten Explosionen brachten vor allem Wasserstoff und Helium hervor, später kamen Kohlenstoff und Sauerstoff hinzu, und die letzten Ausbrüche zeigten Spuren von noch schwereren Elementen. Dieser Gestaffeldausstoß hat weitreichende Konsequenzen für die chemische Anreicherung der Galaxie, in der dieser Stern lebt. Statt einer einzigen, alles durchmischenden Wolke entstehen mehrere, konzentrierte Schalen aus unterschiedlichem Material. Dies Schalen breiten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus und vermischen sich erst nach Jahrtausenden mit dem umgebenden interstellaren Gas. Das bedeutet, dass die chemische Signatur dieses einen Sterns viel komplexer ist als die einer normalen Supernova. Hinterlässt kein einfaches, gleichmäßiges Elementgemisch, sondern eine Art chemisches Archiv, das die einzelnen Phasen seiner Explosionen widerspiegelt. Für die Astronomen, die Entwicklung von Galaxien untersuchen, ist das ein aufregend und zugleich beunruhigend Erkenntnis. Bisher gingen die Modell davon aus, dass die chemische Zusammensetzung des interstellaren Mediums im Wesentlichen durch die Summe vieler einzelner Supernova-Iranis bestimmt wird. Jede Supernova liefert einen bestimmten Satz von Elementen, und die Gesamtmischung ergibt sich aus der Häufigkeit der verschiedenen Sterntypen. IPTF 14 HLS zeigt nun, dass ein einziger Stern über einen langen Zeitraum hinweg ein Vielzahl unterschiedlicher Elementmischungen freisetzen kann. Das verändert die Rechnungen grundlegend, besonders für Zonen in Galaxien, in denen nur wenig sehr massereiche Sterne existieren. Dort könnte das chemische Erbe eines einzigen solchen Objekts dominieren, anstatt sich mit vielen anderen zu vermischen. Noch faszinierender ist die Möglichkeit, dass bei diesen wiederholten Explosionen selten Isotope entstehen, die bei normalen Supernova nur in geringen Mengen vorkommen. Isotopes sind Varianten eines Elements mit unterschiedlicher Neutronenzahl. Einige von ihnen, wie zum Beispiel bestimmt Formen von Aluminium oder Eisen,
sind extrem kurzlebig und zerfallen innerhalb weniger Millionen Jahre. Ihre Anwesenheit im interstellaren Medium während uns, das sie vor nicht allzu langer Zeit entstanden sein müssen. Genau solch kurzlebigen Isotope könnten bei den inneren Explosionen von IPT-14 HLS in ungewöhnlich großen Mengen produziert werden, weil die Bedingungen in den tiefen Schichten des Sterns extrem sind. Die Gammastrahlung, die beim Zerfall dieser Isotope entsteht, könnte mit empfindlichen Teleskopen nachgewiesen werden, selbst wenn der Stern selbst längst verblasst ist. Das wäre der direkte Beweis für einen neuen, bisher unbekannten Produktionsmechanismus dieser seltenen Kern. Die chemische Anreicherung einer ganzen Galaxie ist ein jahrmillionenlanger Prozess. Jede Supernova trägt ihren Teil bei, und die Spuren dieser Beiträge sind in den Spektren ferner Stern- und Gaswolken sichtbar. Wenn IPT-14 HLS anjutet, dass es viel solcher Sterne gibt, dann mussten die astronomischen Durchmusterungen ihrer chemischen Karten neu zeichnen. Denn ein Stern, der immer wieder explodiert, liefert nicht nur mehr Materie insgesamt, sondern auch ein andere Mischung, als ein einzelner finaler Ausbruch ist. Die Entstehung von Planeten, ja vielleicht sogar von Leben, hängt von der genauen Häufigkeit bestimmter Elemente ab, wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Vielleicht haben solch wiederholten Explosionen in der Geschichte unserer eigenen Milchstraße eine größere Rolle gespielt, als wir bisher dachten. Vielleicht tragen sie dazu bei, dass in manchen Regionen des Alls die Bedingungen für Leben besonders günstig sind. Dieses ein Objekt könnte uns also nicht nur etwas über das Leben und Sterben der Sterne lehren, sondern auch darüber, wie das Baumaterial für neue Welten entsteht. Es öffnet ein Fenster zu einer ganz neuen Vorstellung davon, wie der Kosmos seine chemischen Schätze verteilt. Vielleicht ist dieser Stern der Schlüssel zu einem ganz neuen Kapitel in der Geschichte der Elemente. Der Stern existiert noch immer, leuchtend und lebendig, obwohl sich sechsmal selbst zerstört hat. Astronomen beobachten ihn bis heute mit unverminderter Aufmerksamkeit. Seine Helligkeit schwankt nicht mehr so dramatisch wie während der Explosionen, aber sie ist auch nicht auf das ursprüngliche Niveau auf eines normalen roten Überrissen zurückgekehrt. Stattdessen zeigt eine konstante, leicht erhöhte Leuchtkraft, die auf einen immer noch aktiven Kern hinjutet. Die aktuellen Spektren offenbaren ein auffälliges Detail. Die Linien der schweren Elemente, die bei den letzten Ausbrüchen so deutlich hervortreten, sind immer noch präsent. Sauerstoff, Magnesium und sogar Spuren von Silicium sind im Licht des Sterns nachweisbar. Das bedeutet, dass die Materie, die bei den Explosionen ausgestoßen wird, nicht einfach in die Tiefe des Alls verschwunden ist. Ein Teil von ihr schwebt noch immer in der unmittelbaren Umgebung des Sterns, wie ein feiner, glühender Schleier. Die direkten Aufnahmen mit dem Hubble-Weltraumteleskop zeigen den Stern als einen klaren, punktförmigen Lichtpunkt, umgeben von einer diffusen Hülle aus Gas und Staub. Dies Hülle ist nicht statisch, sie verändert langsam ihre Form, als ob immer noch schwache Strömungen von der Oberfläche des Sterns ausgehen. Die Astronomen nennen dieses Phänomen einen stellaren Wind, allerdings einen, der viel dünner und kühler ist als die gewaltigen Eruptionen der Vergangenheit. Der Kern des Sterns ist durch die sechs Explosionen hindurch intakt geblieben. Das ist die unbestreitbare Botschaft der Daten. Die Materie, die wir heute sehen, stammt von der Oberfläche und den äußeren Schichten, nicht vom Kern selbst. Dieser Innerbereich, dieser dicht heiße Rest, existiert weiter und produziert genug Energie, den Stern als Ganzes am Leben zu erhalten. Die Frage, die alle umtreibt, ist, ob dieser Kern noch genügend Reserven besitzt, eines Tages eine siebte Explosion zu zünden.
Oder ob langsam zur Ruhe kommt, erschöpft von den 6 Joultagen Anstrengungen, die Beobachtungen der letzten Monate deuten auf eine gewisse Stabilität hin. Der Stern flackert nicht mehr so unruhig wie vor den Ausbrüchen. Seine Helligkeit schwankt nur noch in einem sehr engen Bereich, vergleichbar mit dem gleichmäßigen Pulsieren eines gesunden Herzens. Doch Astronomen wissen, dass dies trügerisch sein kann. Ein Vulkan zeigt vor einem Ausbruch oft die gleich scheinbar still. Der Stern wird möglicherweise nur auf den richtigen Augenblick erneut seine Kräfte zu sammeln. Jede Beobachtung, jedes neues Spektrum ist ein weiterer Hinweis in diesem kosmischen Kriminalfall. Die Antwort auf die Frage, ob IPT14 HLS gültig zur Ruhe gekommen ist oder ob nur ein Pause einlegt, liegt noch immer in der Zukunft verborgen. Dies Frage treibt Astronomen bis heute und sie führt zu einer tieferen, vielleicht wichtigeren Einsicht. Der Stern IPT14 HLS ist nicht nur ein kurioses Einzelstück am Himmel. Ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass die Natur immer wieder Überraschungen bereithält, die an sehr sorgfältig erarbeiteten Modell sprengen. Die Astrophysik hat in den letzten Jahrzehnten enorm Fortschritt gemacht. Wir können die Geburt von Sternen simulieren, ihre Entwicklung über Jahrmillionen verfolgen und ihren Tod mit beeindruckender Genauigkeit vorhersagen. Doch dieser Einrot erinnert uns daran, dass all dies Modell nur Erinnerungen sind, Werkzeuge, die auf dem basieren, was wir bisher gesehen haben. Sie sind kein unveränderlichen Gesetze, sie sind Karten, die wir nach bestem Wissen gezeichnet haben, aber die Landschaft des Universums ist immer noch voller unentdeckter Teller und unerwarteter Gipfel. Die Lehre aus IPT14 HLS ist ebenso einfach wie tiefgreifend. Wir müssen demütig bleiben vor der Komplexität des Kosmos. Jede neue Entdeckung, jedes ungewöhnliche Ereignis ist eine Gelegenheit, unsere Karten zu verbessern, unsere Theorien zu erweitern und unser Verständnis zu vertiefen. Der Stern zwingt uns dazu, über den Tellerrand der etablierten Physik hinauszublicken. Lädt uns ein, neue Mechanismen zu erforschen, neue Zustand der Materie in Betracht zu ziehen und vielleicht sogar die Grenzen des Sen zu verschieben, was wir für möglich halten. Die Astronomen, die dieses Objekt seit Jahren beobachten, haben eine bemerkenswerte Eigenschaft bewiesen, Beharrlichkeit. Sie haben nicht aufgegeben, als die ersten Daten rätselhaft waren. Sie haben nicht die Modell verbiegen, die Beobachtungen in alt Schubladen zu zwängen. Stattdessen haben sie die Anomalie akzeptiert, sie dokumentiert und sich der Herausforderung gestellt, sie zu verstehen. Dies Haltung, dieser Fin an Geduldigkeit such nach Wahrheit, ist der eigentliche Motor des wissenschaftlichen Fortschritts. Sie führt uns nicht nur zu Antworten, sondern zu den richtigen Fragen. Und auch das ist was IPT14 HLS uns schenkt. Zwingt uns, die richtigen Fragen zu stellen. Fragen, die wir uns vielleicht nie zu stellen getraut hätten, wenn dieser Ein Stern nicht beschlossen hätte, sich sechsmal zu widersetzen. Vielleicht werden wir die Antworten in den kommenden Jahren finden. Vielleicht wird die 7. Explosion den entscheidenden Hinweis liefern. Vielleicht werden new Teleskop wie James Webb oder das Vera Rubin Observatory endlich Objekt entdecken und uns zeigen, dass IPT14 HLS kein Einzelfall ist. Und vielleicht, nur vielleicht, werden wir dann ein neues Kapitel in der Geschichte der Stern aufschlagen müssen, das von Widerstandskraft, Wiederholung und der unerwarteten Fähigkeit handelt, immer wieder von den Toten zurückzukehren. Bis dahin bleibt dieser Rotries ein stiller Monat am Himmel, ein Zeichen dafür, dass das Universum immer noch voller Geheimnis ist, die darauf warten,
von denen Intruselt zu werden, die geduldig und neugierig genug sind, immer wieder hinzusehen. Dieser Stern ist noch immer nicht verstummt. Sechsmal hat sich selbst zerstört, sechsmal ist zurückgekehrt und leuchtet weiter, als wäre nichts geschehen. Die Reise, die wir gemeinsam unternommen haben, führt uns von den ersten verwirrenden Daten des Pan-Stars, Teleskops über die temporobenden Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops bis hin zu den tiefsten theoretischen Überlegungen über Quark-Materie und Pulsations Paarinstabilitäten. Wir haben gesehen, wie ein roter Ubirus in einer fernen Galaxie regeln brach, die wir über den todmassereichen Stern zu kennen glaubten. Wir haben die widerspricht Theorie offengelegt und erkannt, dass kein allein das Gesamträtsel erklären kann. Doch genau darin liegt die tiefe Bedeutung dieses Sterns. IPT14 HLS ist nicht nur ein kurioses Einzelstück am Himmel. Ist ein lebendiger Beweis dafür, dass das Universum immer noch Geheimnis birgt, die an sehr kühnsten Modell sprengen. Zwingt uns, demutig zu bleiben vor der unendlichen Komplexität des Kosmos und erinnert uns daran, dass nu Entdeckung ein Fenster zu einer noch neidegewissenen Wirklichkeit öffnen kann. Die Astronomen, die diesen Stern seit Jahren beobachten, haben nicht aufgegeben. Sie haben ihr Teleskop immer wieder auf eingerichtet, haben Daten gesammelt, Theorien verworfen und neu entwickelt. Ihre Beharrlichkeit ist ein Vorbild für alle, die neugierig sind auf die Wunder des Alls. Und auch du kannst Teil dieser Entdeckungsreise sein, wenn du sehen willst, wie sich dieses kosmische Drama weiterentwickelt, wenn du erfahren möchtest, ob der Stern eines Tages eine siebte Explosion erlebt oder ob in gültig zur Ruhe kommt, dann bleib dran. Abonniere diesen Kanal, teil dies Geschichte mit anderen, die das Wunder des Universums schätzen, und verpass kein Updates, wenn nu Beobachtungen das Rätsel lösen. Denn eins ist sicher, die Geschichte dieses Sterns, der sich weigert zu sterben, ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Sie wartet darauf, von denen weitergeschrieben zu werden, die immer wieder hinsehen, die Fragen stellen und die sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben. Der rote Ries in der fernen Galaxie leuchtet weiter, und mit einem die Frage, die uns alle antreibt, was wird aus einem werden.